a battlefield. And I wonder what you do if you feel tired and exhausted. Did you ever think about doing poetry? Last time when I felt tired and exhausted, I started looking inside and I saw a tree. And poetry is about symbols that grow out of the landscape of our emotions. I saw the tree and I sat down at the tree with my back at the trunk, looking at the sky through the green foliage. And peace came back to my heart. So poetry is much a powerful way of connecting ourselves with your inner truth. And something amazing happened. While I went back to my tree over a few days, I realized that the trunk gets stronger. So poetry is also a healing power inside of us. So next time you feel tired and exhausted, look inside and find your tree. That next time when we sit together, we will sit in the middle of a forest. Mungundire nono ntangize ku mugaragaro Kigali itatswe n'ubusizi, ngiye gutumira umusizi kugira ngo aze ageze ku mbaga iteraniye aha ngaha igisigo cye. Mani ikanzu jabiri wawe ngenera ingingo ngegene inganzo ngeri iyo ngiye nta gihombo, ingenera umwanya mvuga wabyaye, ngenera impando mpanika impanda ngire ntimawurira udasunga kandi rwose uri ku isonga. Reka ndirimbe mpanika impanda, reka abahanzi bahuza inganzo, reka ababyeyi bavuza impundu, reka dusingize rudasunga kuko nasanze uri ku isonga. Wambyaye uhunze muziranenge ibise bisumbye ubukana isasu, utasira isando usegura isonga umuseke ukeye unkebuka we, usekera neza uti mama shenge burya nasanze uri rudasunga kandi disi uri ku isonga. Life, just like a leaf on water with no hope of remaining behind, you keep going. Life, without a choice, with no choice of remaining behind. I couldn't resist the movement. I couldn't resist the monsoon winds. I couldn't resist the eastern winds. But all go with it. Like a leaf on the sea, we are in life. Just waiting for a good Samaritan that would lift us up and save us from the coldness and the bumpy waves and save us. Un cauchemar. L'obscurité, le froid et la solitude. Le silence qui tue. Cette nuit-là, j'étais seule, toute seule. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pourrais ni respirer ni ouvrir les yeux. Je me demandais si c'était ma conscience qui fonctionnait ou ma subconscience. Si tout ça était réel, ou si je rêvais. 3 heures plus tôt, j'entendais des cris, des gens qui pleuraient tout en disant « Ne pars pas, ne me quitte pas, reviens notre cher ». Je n'étais pas avec eux. Je ne les voyais même pas. Est-ce qu'ils parlaient de moi? Mais où étaient-ils? D'où sortaient ces voix-là? Dear mirror on a wall, you seem young and fresh, but I've got a question for you. Doubtless, I'm not the past. You were late whoever passed. And that's why I'm seeing some footprints. I'm frightened, and I can't bear the pain. The world around is corrupted, and my path ahead is spooky and funny. I'm trapped in the world of people that I don't know,
And as I blinked my eyes, that face had to fade. How? It seems like a routine because I see no worries in their eyes. But where are these people going? Le moi dans mon histoire. Je suis née ailleurs. Ailleurs, dans un autre pays. Ailleurs, pas trop loin, mais plutôt proche. Dans notre Ngaga bien-aimé. Dans une rue pleine de graviers. J'ai vu le soleil sous un ciel qui n'est pas mien. Dans le pays qui a abrité mes parents, ma famille. Le pays partageant la langue et la tradition avec le mien. Le pays qui m'a bercé et dorloté longuement. Chanceuse que je suis, comme le disent mes tantes, je grandis dans mon pays, mon originaire. Le pays qui autrefois a renié mes enceintes. Celui dans lequel je suis prise comme étrangère. Dans mon pays natal, j'étais la Rwandaise, celle qui a des parents réfugiés là-bas, celle qui a tous les aspects rwandais, celle qui, malgré son langage, s'est très trahie. Et voilà donc que chez moi, je devins la Burundaise, celle qui ne parle pas leur langue, celle qui veut s'incruster dans leur cercle, sans raison. Kigali uhumura urahangiwe uhangiwe n'abahanzi ntusarare usigiwe n'abasizi basiga basigura basiganuza ntibasobanya barasobanuza kandi bagasobanura amagambo ndaguhumuriza nkakuvuga amacumu kuko uzira gucumuza ucumbeka igicumbi cy'amahoro urahambaye ndakuvuga amazina uzira umuze uzengurutswe n'imizinga izingiyemo imizindaro ndakuvuga ibigura inkerabigwi rugwiza ngoga ingabire nagabiwe na rugaba rukera ikibaye rukera tabara nyakwakira ku rugamba badasigana kandi musanganywe imisango y'abasangirangendo uhumura uhunze amahunda azira guhanda kuri rwahanga hihibikanira abahashyi igicuku kinishe bakarara inkera bakwenkwenura ibikwerere bikarara inkera bigahanura inturire ndamira abarimo uri ihoho ryahize amahanga ihando hagati y'amahaho uri inkokora ikomatanyije imikanga nkurahiye inkota y'imbirima n'amatovu uri injijuke Kigali we wuzuye imijugujugu ikora ku ijuru uri igitare mu bitangaza uri umuhizi w'abahire bahora bahimbawe yewe uri intore idatetereza ugutumye ugutuye aratengamaye Kigali ukubonye uyu munsi agira ngo wavutse ejo akibeshya ko wavukanye impeta kandi uhatuye ibiheta ngabo. When I was young enough, I used to have my mother who used to tell me stories and some tales about this world. She used to tell me this word, and I was so much astonished. As far as I grow up and face the problems, I have found out what I have been taught when I was a young child. Oh my God, why these children are living like this? Why it is not their choices? They are mostly hated and sometimes beaten, accusing them to steal rich man's properties which is not proven. They are mostly hated and sometimes marginalized in many societies, not because they are chased, but because it is this world.
Do you ever remember that we face judgment according to the word? U Rwanda rwabuze. Mboni y'ejo ndaje ndakubaza. N'ejo bundi twari mu marira. N'uyu munsi nayo mbona gusa. Bitumye nicara nibariza inkuru. Ntese u Rwanda rwahoze ari gutya. Tuzi twese u Rwanda kari rumwe. Ku isi hose ntaho barugira. Rugira byose naha yarushyize. Aruha byose arwimurubwa gusa. Gusa uyu munsi ndicuza uko rusa. U Rwanda rwacu rwari mahoro ye. U Rwanda ureba rwari mariro ya. U Rwanda utuye rwari mahariyo. Abanyarwanda twari bamwe kimwe. Mbere yo kuza kwa bamwe ntavuze. Yesyo n'abazungu ndabavuze. Rwanda we ntatwe tutsi wagiraga ngo abahutu ntabyo nigeze nge mvuga. Nukuri nta moko y'abagina. Ryangombo wose yimusenga gusa kigenga ibintu byose. Abakurambere ntacyo bishe. Abamakanzu bageze i Rwanda akanzu karwo kaburubwo. Nyabingi byinshi yaduhaga nka yamarwa yo mu ngoro. Batubwo n'ubuyobe busa ahubwo muze muyoboke Kristo umwami n'umukiza. Bene mbere mbanje kubasuhuza. Mwe muteraniye aha ngaha icyo mbisabira nta kindi uretse gutuza gatoya ruswa ikabacira ku mayange ubushongore n'ubukaka bwayo. Ngewe ruswa mwumva mbatizwa buri munsi ariko nabuze irinkwiye mu mazina yose mabwa. Ngeweho niyita ikirenga nkiyongeza rubasha ibitabashwa byose. Dore hirya no hino ku isi imbaga nyamwinshi ihamya ko wansogongeye adasiba kunsengera dore ko ntagereranwa mu buryohe. Nyamara ntiyibuke ko iyo urusarika rwanjye rumaze kumusaba akamara kurusinda atangira kurenganya rubanda bikamukurira amakuba kandi ntamurusha guca akenge. Dore hirya no hino ku isi bikamukurira amakuba kandi ntamurusha guca akenge. Bungamo bati burya ijoro riba ruba riraye. Uwavuga ibyanjye ni wa wundi uba watawe muri yombi agashumikwa ya migozi twese dutinya benshi bita amapingu mu ndimi z'amahanga. Uwashorerwa butungo dore ko agaciro bagataye mu biri iyo ngiyo kubwo kutanyurwa n'utwo yakoreye agashimishwa no kurya imitsi ya rubanda mbese ntacyo yishisha. Iyo acitse ubwo buroko aza yiruka amasigamana mbese aca ibiti n'amabuye aza gushaka ka gaciro namutesheje ukabamenya akamaro ko kwihesha agaciro. Messieurs, ne sais pas si tu pleurer. Africains, je ne peux pas continuer à te pleurer. Africains, aujourd'hui, je décide d'affronter la réalité, peu importe ce que va la société. Aujourd'hui, je viens poser ma loi, la loi d'une forte transformation. Aujourd'hui, je viens poser ma voix, la voix de la conscience et de la libération. Maman, je ne demande pas d'aimer. Je vous demande de me pardonner. Vous, et même si c'est bien aimé, j'aimerais aussi pas vous protéger. Vous protéger contre les violences faites contre les Africaines, contre nos déesses. Je refuse de voir encore souffrir. Je refuse que c'est encore victime de guerre, victime de crimes. Je refuse de voir encore mourir. Je refuse de voir encore souffrir. C'est pourquoi je déclare la guerre à ceux qui font de la guerre. La femme n'est pas une esclave, c'est une reine. A woman is not a slave, is a queen. Umugore ntabwo ari umucakara, ni umwamikazi. Iminsi myinshi ngo ihamwa n'umwe, igihe n'iki biva amarenga imbaga nyamwinshi ngo idushishire, imbaraga zacu zigize intego, ngaho ngwino muri Zabora.
oyaga ngwino ngwe mu gituza utahe iwanjye udatitiwe tarama ibindi ndabigutura utuze uteke turye turyame ibindi ubundi se ntibabizi ndaje wese mu mararungu umusore usumbye abandi isura uwasanze ukenewe rwose izaba umpaye ndayigushimye isanga iwanjye uri rudasumbwa ndaje kandi ndabikubwiye ndumva nanjye nkugera ibyane ibyanjye byose ndabiguhaye we rukunda nkunda ku isi urebe utuje washize impumbu oyaga ngwino ngusomye ibanga ungabire ibyiza biryoze nkunda ngushire urukumbuzi umpe urukundo undebe ntuje nashize impumu impano yawe imora iruhande. Dear girls, I know sometimes, I know we are not perfect. Sometimes we might not mean our words, but we are not born that way. We are born to be brave and loving, responsible and caring. Do you remember your first love during your teenagehood? The promises you made and how you broke them just in a blink of an eye. Just because your eyes fell for that nice-looking guy you then called Mr. Perfect and later dumped you. I'm so mad at this saying, like real mad. My goodness, it's 1 in a million, not a million in one. Please, have a sense of understanding. Ubu ngiye gutera mbabwira uko nsanga aka kantu dukunda gakesha igitaramo ko twita umuhozo. Karinda umunabi gacunga umuneza gatinda abatinya gutaha amanywa. Nakemeye cyane gasanze gatana adasangira na busa na rwasira ubwo bapfaga isambu bashondana cyane. Gasize iyo sano gashora umubano basangira bose bakundana ubwo. Gacupanye mvuge nkurata n'abatakuzi baraguhomba wowe wahuje abagabo rata uvuga imyato zirakuzimbwa abagutaramiye ubatera gufata imyanzuro iteze neza abagutinda mu gitaramo iby'amatiku yo mateka wihagararaho nkagutinya gusa nkakunduga uzira ushaka kukumenyera kukura mwandagaza agasumbwa cyangwa kwigiraho ubutitsa. Irushanwa kuko ryari irushanwa ryari amashiraniro ariko byanga bikunze uko bigenda haba uwa mbere uwa kabiri n'ugira ute n'usoza oya nta wanyuma kuko uwanyuma n'uwapfuye ariko bandi baracyaza kandi baracyihugura. Nkaba rero nejejwe no kubatangariza uko abantu barushanijwe n'amanota bagize. Ufite umwanya wa gatatu n'uwitwa Umutoni Cecile watangaje igisigo cyitwa ngo Le Moi dans mon histoire. Uwa kabiri n'uwitwa Sam Ruhindi Asimwe 24 kuri 30. Uwa mbere Comfort please. ariwe ufite intsinzi y'uyu munsi n'uwitwa Kubwimana Alexis. Kubwimana Alexis yagize amanota 26 nyina w'inyange uteretse inyambo. Uwagize amanota menshi yagize amanota 17 ari Barinda Kirezi Delisi. Barinda Kirezi Delisi public choice. Icyo ni igihembo cyawe cy'uyu munsi wahiswemo n'aba bantu bose baje kukureba asigaye komeza ishya n'ihirwe. Transipowezi yateguye certificat nk'umwanya w'icyubahiro uwatsinze irushanwa ariwe Kubwimana Alexis. Muhawe umurage ukomeye cyane wo kurinda ubusizi bw'Abanyarwanda muri iki gihe. Nimwe bwa mbere mugiye gufata mu ntoki iyi shusho kuko nibwo bwa mbere itangaje.